Arvoisat symposiumin osallistujat, voitaisiin tässä hetkessä aloittaa tilaisuutta. Tervetuloa Tikkurilan kirkolle, Tikkurilan kirkkoon. Welcome to Tikkurilan Church. Minun nimi on Janne Silvast, olen Tikkurilan seurakunnan kirkkoherra ja suuri kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tänne paikan päälle kirkolle ja myös sinne striimin ääreen. Ajattelin tässä avajaispuheenvuorossa tämmöisen kontekstuaalisen ajatuksen täältä paikallisesta historiasta ja tästä paikalta ottaa. Tikkurilan kirkko täyttää viikon päästä 3 vuotta. Tammikuun 24. päivä 2021 kirkko vihittiin käyttöön. Ja olemme tosiaan 3 vuoden matkan tässä kulkeneet. Mutta 4 kilometrin päässä on pääkaupunkiseudun vanhin rakennus, joka on meidän toinen kirkkomme, Pyhän Laurin kirkko, joka on yli 560 vuotta vanha. Ja nyt kun katsomme tämän kirkon käyttöönottoa ja Pyhän Laurin kirkon käyttöönottoa, niin tässä välissä on aika monen 100 vuoden jakso. Tiettävästi Pyhän Laurin kirkon tätä kivikirkkoakin ennen on ollut jo puinen kirkko alueella. Voidaan sanoa, että 1/3 kristikunnan historiaa sitä kokonaisajasta on täällä kristillinen kirkko näkyvästi ollut paikan päällä. Yli 30 sukupolvea. Ympyröivät olosuhteet ovat muuttuneet voimakkaasti 30 vuoden aikana. Tänä vuonna juhlimme 50-vuotiaasta Vantaata. Ja ajatelkaa, meidän kristillinen kirkko näkyvästi on täällä yli 10-kertaisesti ollut paikan päällä. Vantaa on kasvanut kauppalasta kaupungiksi ja on tällä hetkellä Suomen kansainvälisin kaupunki. Yli 100 eri kieltä puhutaan tällä alueella. Ja muistaakseni noin 1/4 alueen asukkaista ovat monikulttuurisia, puhuvat muuta kuin suomea tai ruotsia. Monikulttuurisuus ei olekaan enää kaukana meistä, vaan se on keskellämme. Tähän liittyen luen Raamatun tekstin tämän päivän tekstikohdista. Vietämme nimittäin tänään kristittyjen yhteyden rukouspäivää. Ja sieltä tämä teksti on Efesolaiskirjan 2. luvusta. Te siis ette ole enää vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Tämän symposiumin teema on lähetystyö ja valta. Symposiumin teema on esimerkillinen sotaisessa valtakamppailua käyvässä maailmassamme. Nimittäin omien juurien ja vallankäytön tarkastelu kertoo kyvystä käsitellä omaa historiaa avoimesti, ja se luo tällä tavalla mahdollisuuden kirkastaa oikeutettua vallankäyttöä hyvän tekemiseen ja hyvän evankeliumin edistämiseksi. Tuossa lukemassani Raamatun kohdassa sanottiin, että hän liittää koko rakennuksen yhteen, liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Me olemme erilaisia rakennuskiviä.
jokainen meistä on ainutlaatuinen. Jokainen meistä on syntynyt tiettyyn tilanteeseen, on saanut tietynlaisen kasvatuksen, kantaa mukanaan tietynlaisia arvoja. Ja tällaisista ihmisistä, kivistä Jumalan asumus rakentuu. Jotkut kivet Jumalan asumuksessa sopivat hienosti lähekkäin ja yhteen. Ei tarvitse sidosainetta paljon, jotkut ehkä vähän enemmänkin. Mutta on tärkeää muistaa, että sidosvoimana eivät ole vain meidän ihmisten voimat ja kyvyt, vaan Jumala itse hengellään haluaa liittää meidät yhteen ja nähdä sen, että me ymmärrämme myös sen, että olemme yhteinen kirkko erilaisina, vaikka kaikista emme olisikaan samaa mieltä, niin Jumalan silmissä ja hänen tahtonsa mukaisesti juuri tällaiset hän haluaa liittää meidät yhteen. Ja mikä meissä on ydintä, mikä on kulkenut 2 vuosituhatta eteenpäin tällekin alueelle, on se, mitä tapahtuu tänä iltana messussa, on yksi asia. Sakramentti. Erilaiset ihmiset eri tilanteista asettuvat Jumalan palveltavaksi. Hän liittää meidät yhteen sakramentin yhteydessä. Hän liittää meidät yhteyteen hengellään. Rukoillaan yhdessä Isä meidän rukous ekumeenisen sanamuodon sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Lauletaan lopuksi virsi 923. Siellä striimin äärellä niin saatte laulaa kukin ihan itsekseen tai ryhmänä, jos olette ryhmänä siellä. Ja me lauletaan täällä sitten vähän suuremmalla joukolla. 923 ja siitä 3 ensimmäistä säkeistöä lauletaan suomeksi ja 2 viimeisintä englanniksi. Ja täällä aloittajana toimii Jaakko siellä takana. Loistaa kun yö
Lämpimästi tervetuloa minunkin puolestani Vantaalle Tikkurilan kirkkoon Teologiseen symposiumiin. Minun nimi on Marit Saulagai ja toimin täällä Tikkurilan seurakunnassa lähetystyön ja kansainvälisen työn sihteerinä. No niin, tervetuloa minunkin puolestani tänne lämpimästi. Tänään isona teemana täällä on dekolonisaatio, eli siirtomaan rakenteiden ja syrjivien rakenteiden tiedostaminen ja purkaminen ja sen suhde lähetystyöhön. Tämä on monille ehkä tuntematon teema, mutta tänään opitte siitä enemmän meidän vieraiden puheenvuorojen kautta. Mä oon Sampo Untamala, mä oon opiskelija ja työskentelen viestinnän alalla, mutta tänään mä oon täällä erityisesti Lähetysseuran puolesta. Mä oon Suomen Lähetysseuran hallituksen vastavalittu jäsen ja erityisesti myös pitkäaikainen Lähetysseuran nuori. Tässä iltapäivän aikana keskustelemme asiantuntijoiden johdolla dekolonisaatiosta, lähetystyössä ja mielikuvien vallasta. Ensimmäinen osio on englannin kielellä ja sen jälkeen loppuohjelma on sitten suomen kielellä. Striimaus päättyy kello 15.45 ja sen jälkeen meillä on ruokailutauko, jolloin voi sitten myös keskustella ja vastata kyselyyn. Ja sitten illalla ohjelma jatkuu kello 17 ja silloin pohdimme, millainen on antirasistinen kirkko sekä myöskin vähän tulevaisuuden kuvia lähetystyöstä paikallisseurakunnassa. Näin. Mutta ensimmäinen vieraamme, hän on kotoisin Zimbabwesta, hän on tohtori Masiva Rajesh-Kunda. Hän johtaa Kirkkojen maailmanneuvoston antirasismin ohjelmaa. Ja hänen kanssaan tänne lavalle saapuu Suomen Lähetysseuran elokuusta asti toiminnanjohtajana toiminut Pauliina Parhiala. Ja Pauliina on pastori ja hän on toiminut sekä suomalaisissa että ekumeenisissa järjestöissä eri tehtävissä. Ja Pauliina on myös asunut aiemmin Itä-Jerusalemissa ja Tansaniassa perheensä kanssa. Yeah, so in English also. Next we want to welcome Dr. Masiva Rajesh-Kunda to the stage. He comes from the World Council of Churches, where he works as a program executive. Masiva's work is related to increasing awareness and understanding of racism, discrimination and xenophobia. He will be accompanied by Pauliina Parhiala, the executive director of film. Pauliina started working in this position last August. Pauliina has previously worked in organizations, many of them ecumenical, around the world and in Finland. Welcome. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this symposium. We are going to have a bit of dialogue with Dr. Masiva, but to kickstart it, we have asked him to make a small presentation to open up the theme for us. So we will first give him the floor, and then I'm hoping that you could pay attention and maybe note down your thoughts and questions, because we will then have also the chance for you to reflect with us and ask questions and make comments. So, Dr. Masiva, welcome. Thank you. Thank you so much. Good afternoon. I was at a meeting a few days ago and somebody said, maybe I should begin by asking a question. And with the weather today, I think it's very important to have this question. So I'll begin with this question. How is the weather inside of you?
Yes, so Paulina says it's warm. So just a few who would want to share a bit of the weather inside of them. How is the weather inside of us? It's when I first heard the question, I wasn't too sure exactly what that was, but it's a powerful reflection on how we are processing what is happening around us. Sometimes it can be stormy, sometimes it can be freezing, sometimes maybe it's snowing even, and so on. So the weather inside of us speaks of our own engagement with the reality around us. So maybe we could introduce that in our Finnish good morning, and instead of good morning, how are you? How is the weather inside of you for that day? So the weather changes every day. So it's not that if I'm freezing today, then you assume tomorrow I will be freezing, because maybe tomorrow I will be warm, maybe even hot, maybe it will be even worse. But I am humbled to be in Finland today. I arrived yesterday, and thank you, Paulina, and thank you, everybody, Kati, and so many people that worked tirelessly to get me to Finland. And by divine grace, I made it. At some point, I thought it was almost becoming impossible, but God has God's ways. So I thank you for inviting me to share in a conversation around our continuing commitment in mission. I think that is why I am here today. If the idea was to close down our mission, if the idea was that we are no longer committed to something called mission, then this conversation would be unnecessary. I think we are having this because we continue to have this commitment to mission. But there's also a reality around us which also makes our conversation today relevant and important. Families around the world are struggling, not just families in Finland, but I know that there are families in Finland that are also struggling. There are families in Africa that are struggling. There are families in Asia. So all over the world, families are struggling to put food on the table, to secure clean water, to access quality and timeless health services. There are many deaths that are being described by our doctors as avoidable deaths that are happening all over the world. And in some cases, people are working but are not being paid well in order for them to survive. In the past few decades, we have been speaking a lot about globalization. So our world is becoming smaller and smaller. I think you can imagine some years ago, if I was to come from Geneva to Finland, it would have taken days, maybe weeks for me to do that. But it only took, I think, 2-3 hours on a flight, and I was in Helsinki in Finland. So the world has become smaller in a way. But the world is also becoming very polarized. We are seeing the smaller that the world is becoming, the more hatred we are also witnessing in this world. The more prone we are becoming to conflicts. And we seem to be rushing towards something that we don't fully understand as of now, that is called artificial intelligence. There are a lot of things we don't know about it. There are those that think it will be good for us, but there are also others that think this could be very bad for us. So we are living in a world in which we don't seem to know if anybody is still in control. We even sometimes forget that God is supposed to be in control, because we have become so used to having some human beings or human institutions being in control. And at present, we don't seem to have that. During the 2 years of COVID,
the world's richest 1% tripled their wealth. They made a lot of money, even when families were struggling to find something to feed their families with. But part of the reality of this world is that our world continues to run on a colonial infrastructure, which was established during the peak years and centuries of European imperialism and colonialism. I know some of us are already saying, but Finland did not colonize anybody, which is true, but which is not the complete answer to what happened back then. And this colonialism was driven by racist ideologies. Colonization divided the world into a superior group of people and many inferior groups of people. And that, unfortunately, continues to be something that is real in our world. As churches, as Christians, we exist in this world. And we have to find a way of operating in this world through mission, evangelization, diaconal work, humanitarian assistance, and many other ways that we try to make our presence felt in this world. But there are questions that we need to reflect on as Christians. How, as churches, as Christians, do we see ourselves in this wicked world? How, as churches and as Christians, do we define our work in a world whose infrastructure and systems are colonial in logic and in practice? That some people are superior remains something that is real in this world. There are some people that still believe that some groups are more superior than others and others are inferior. How do we as churches and as Christians hope to manage the power asymmetries, the unequal distribution of power and wealth between the rich and the poor churches? Forget about the rich and the poor countries, churches. We're Christians, we're churchgoers, and we do have these challenges as well. Finally, how do churches hope to respond to the realities of contradictory beliefs around topics such as human sexuality, white supremacism, white privilege, the legacies of enslavement, and colonization between sister churches and ecumenical partners? So the proposal that I am making is that as churches and Christians, we need to consider decolonizing our mission work and our understanding of mission. Because in the past and in the present, churches embraced and continue to embrace in some instances the colonial logic or the colonial thinking in the way that we do our work with sisters and brothers from other areas. And so I will briefly try to highlight some of the key elements that I am bringing to our attention. So the concept or the idea of mission is traced back to some Latin words, missio and mittere. And these words, when I look them up in some dictionaries and other resources, they suggest that missio or mittere had something to do with assigning a role to somebody or sending someone to another place to represent the institution that is sending them.
But they also carried the sense of letting go, to allow somebody to go. Also to set at liberty or to release. But in the history of Christianity, the first meeting, which is sending out, became the defining meaning of mission. So mission was, or missionary activity was, that process of sending people to go into other areas, to go and spread the good news. And the church became the authority, or the mission agents became the authority with the power to send. And this, in its background, as you can see, I'm not very gifted technically with these graphics things. So if it's not very impressive, it's because I did it. Thank you. But behind it, what I put there is that thing that we sometimes remember as Christians, which is Missio Dei. Missio Dei, which is the Latin phrase for the mission of God. That behind all the work that we try to do as Christians is this idea that from the moment human beings breached or put the relationship between human beings and God into distress, it became God's mission to reconcile humanity with God. So that is God's mission. And so our understanding of mission is therefore one where we need to constantly ask ourselves, is this still part of the Missio Dei? Because part of the challenge is that at some point, the mission of God became the mission of the church. And that is problematic. When the church begins to think it has its own mission that sometimes is not clearly defined in terms of its relationship with the mission of God. What is the mission of the church? And how does mission cooperation, especially when we think of the mission of the church, how does this play out in this world? So we have different players that would make up a mission, an understanding of mission cooperation. We have the money. There are people that have money. There are others that don't have money. And if mission is going to be successful in a capitalist world, then we need money. Because a lot of the things that we do today revolve around the money that we have. So for mission cooperation to be real, we need to have people that can provide financial resources or other material resources. Then we need to have churches that are willing to send out their members or agencies of these churches. Then we should also have communities that are willing to receive the people that are being sent. Because we are not sending them into a vacuum, we are sending them to other communities. So there have to be communities that are receiving the people that are being sent. And then we have other ecumenical partners that we are working with. But if this is constructed as mission of the church, that means we are seeking to win people, win communities for the church primarily and not necessarily for God. And this is part of the challenge with the shift and the transition between mission of God and mission of the church, especially in the context of European colonization and coloniality. Now,
we know that some centuries ago, when European communities were developing, some realized that with the resources that were present only within Europe, it was impossible to continue to develop. So new sources of other resources had to be found. And one way of doing that was to go to other communities and to dominate them or colonize them and to take resources from them to satisfy what we needed here in Europe. So colonization is really this practice of going out, dominating people in their own territories, but particularly to facilitate extraction of resources from these communities and bringing them back. This was supposedly happening some centuries ago. But if you talk to many people from Africa, from Asia, this actually is happening today. Not only Europe is taking resources from these areas, America is doing the same, China is doing the same, Russia is doing the same. The understanding is the same. Go plunder as much as you can at the lowest possible cost and develop yourselves. Now, we know that at some point, particularly after World War II, direct colonization came to an end. Some simply said we can no longer afford to run these foreign territories. Others had to fight in order to free themselves from foreign domination. But what happened was that most of the colonized people got political independence. They could now have their own prime ministers or presidents. They could now have their own governments. But in reality, they were not controlling their economies. They were not controlling their resources. So in a way, the colonial systems continued. And so we try to capture this continuation of colonial thinking, colonial practices by using this word coloniality. Oh, sorry, I forgot to move my slide. So colonization and coloniality. And so colonial ideology was the belief that Europeans or white Europeans were superior to all other people. In fact, it started with the European male. So the man in Europe defined himself as the standard or the apex, the very best of what a human being can be. And so it was the European male against whom all other people were to be judged. So the European male, then came the European female because she looked like a European male but lacked some things and therefore could not be equal to the European male. And then it came to the Japanese, the Chinese, the Asians, indigenous peoples, and then the Africans at the very bottom. And unfortunately, this was not just a political way of thinking. Even most of the Christian missionaries that went to Asia, that went to Africa, that went to the Caribbean or to Latin America also shared in this thinking, that even in Christianity, the white European, because most of the missionaries were white European males, so they were men, and therefore they also shared this thinking in which the missionary was at the very top and then other people beneath them. So this is the way in which Africa was politically colonized as well as evangelized. So there is a connection between colonization and evangelization because there was a shared thinking between politicians or colonial settlers and missionaries. They were coming from the same region, sharing in the same kind of thinking. And so,
How does coloniality or colonial thinking reflect or manifest itself in mission? So, there is the question of theology, because mission is driven by our thinking and reflecting on God. And remember, we also said primarily, mission is supposed to be God's mission, in which we have a role as instruments that are at the disposal of God. So theological superiority of Western ways of theologizing. Western theology was regarded as superior. The Westerners had fully understood God, and therefore they possessed the correct theology, and everyone else had the wrong theology. So Western missionaries wanted to teach everyone how to think about God and how to understand God in their different areas. Unfortunately, this continues. If you go to theological seminaries around the world, you might find that a theological seminary in Africa has 90% of its books coming from European theologians, and very few coming from African theologians. Because if it's written by a white European, it's supposed to be more trustworthy, it's supposed to be universal, it applies everywhere, because only Europe doesn't have a context. This is part of the superiority complex. When theology comes from Paulina, it is theology. When it comes from Masiwa, it is contextual theology. So, theological superiority is one way in which we continue to see this colonial thinking. The second is related to the wealth disparities. Rich churches, poor churches. This is something that continue both at state level, rich states and poor states, but also in terms of churches. Churches' monies can easily be explained. If you have an economy that rewards the middle class well, then you are likely to have a rich church. Because the middle class are normally the majority of the people that come to church, that make donations to the church, and then the rich also sometimes do that. What you have is that we have had centuries in which Europe have had a strong middle class, and that translated to richer churches. On the other hand, the former colonized countries never had really strong middle class. And therefore, the churches continuously looked to Europe for material or financial assistance. So the disparities are there. And we cannot simply wish them away. Because even today, like I said, Zimbabwe has a lot. I come from Zimbabwe, as you heard, has a lot of mineral resources, natural resources that are needed, that are in demand in the technology industry and all these things. But the country has no capacity to process these minerals. So those that have the capacity come and say, we will take the minerals, but at so much. So they decide the price. At the end of the day, they even bring the expertise. So not even many Zimbabweans get employed in that industry. And so at the end of the day, the people get poorer and poorer as more and more resources are being taken out of the country. And this is happening in Africa a lot. Nowadays, it's China doing most of that, but that doesn't mean Europe doesn't want to do it. It's just that China is willing to compromise with dictators more openly than Europe is willing to do that. And so when Europe complains about human rights and some things, then some countries just turn to China. But it doesn't give them any particular advantage. Then there's significant disparities in the way we are exposed to challenges. We all agree that
the climate crisis is real today. But Finland is better prepared to deal with climate changes than Zimbabwe is. It's a fact, right? If temperatures fell in Zimbabwe today to sub-zero levels, people will die because there is no capacity from the government or from most of the individuals to introduce central heating in their houses. So because of the wealth that has accumulated over centuries, Europe and North America are better prepared to deal with some of the global climate crises that we are experiencing. People in the Pacific that have contributed the least of the CO2 emissions have already started paying heavily from the climate crisis. There are people in the Pacific whose homes, whose islands are sinking in their own eyes, who are continuously moving away from the coast because the ocean continues to expand as the waters continue to rise. And so there are people that are already really paying the price for what is happening around us. And those that have contributed the least to this crisis are paying the most to the consequences of this same crisis. Whereas some can afford to play politics with the climate crisis, for others it has become a question of life and death. So the way we are exposed to the consequences is also very different, in a way that also follows the colonial lines. The colonially privileged are better protected and insulated towards the consequences of climate crisis. And finally, colonial meta-narratives on whiteness and blackness continue to exist in our communities. White supremacism is real today as it was 200 years ago. People still believe that if you are white and European, particularly Central and Western European, more than Eastern European, so even in whiteness, it's not always exactly the same. If you take me out of this room and somebody else, I saw another one, if you take us outside of this room, there could still be discrimination even amongst your own selves, depending with what region of Finland you come from or what region of Europe you come from. So sometimes these discriminations do not always follow these very clear physical difference that exist among human beings. When Eastern Europeans move into Central and Western Europe, they face discrimination for being Eastern Europeans. But when Eastern Europeans come to Africa, they become fully white and therefore privileged. So these things are not fixed in stone. They sometimes fluctuate. So it depends. In one instance, you might be classified as black. And black is not my skin color. It is your distance from power, from wealth, from all these things that will make you black in the ideological thinking of whiteness and blackness. So it is possible. Some of you that have studied the history of the United States would know that Irish people that went to the United States took decades of arguing for them to be classified as white because they were not considered white, even though they were from Ireland and they looked like all the others. But if you were Irish, it took time for them on their IDs to be classified as white. So whiteness is not always a very simple matter of just looking at someone's skin and saying this is white, this is black. It is much more complicated. And even among black people on our own, there is also a way of achieving whiteness.
And I was sharing with some colleagues that in Swahili, for those that know Swahili, when a black man or a black woman does very well and has acquired a lot of wealth, they will be called a mzungu, which is the Swahili word for a white person. So even my skin pigmentation does not totally exclude me from becoming a white person, because whiteness is about power, it is about wealth and privilege. So we have these, all elements of these things, sometimes appearing or manifesting in the way we do mission. When we go outside, when we visit other communities, when we go into other communities to do mission, it is important to always remember that the way we look at theology and the way we theologize can, in a way, become an outlet for coloniality or for colonial domination. The way we use the wealth that we have in those communities that don't have wealth can also become an outlet for colonial domination. The way we continue to prioritize insulating ourselves against challenges. When the COVID vaccine was found, we were more worried to secure our 3 doses before we could worry about whether some community in Africa even had 1 dose. So we want to insulate ourselves first, then we can think of others. If this is how we continue to operate and how we are going to do mission, then I think in a way we are also giving coloniality a place to thrive and to continue to exist. And then the narratives that we speak, that we share. I think we need to continuously reflect on the narratives that we share. In some instances, when film executive director here gives this small group in Africa some money, the first question, what is our first reaction? Is it that because she has helped, or whether there is accountability for that money? Because we want our money to be accounted for. We worry so much for our money than we worry about human life. Sometimes it's disheartening how money becomes so important than human life that would rather keep the money than save human lives, unless these communities can account for the money using our own systems of accounting that some of us even living here struggle with. The kind of accounting that we think twice whether to apply for assistance or not, because the investment you need to put in reporting what you got can simply make you think maybe we are better off without the assistance. But sometimes without the assistance, then we are dead. And so we need to think about the kinds of narratives. Africans and money, we can't do that because they are not trustworthy. And then what do we do? So Paulina asks Kati or somebody else in Finland to go and manage the money in Africa or in Asia and everywhere else, even if there are accountants equally qualified there. But sometimes that accountant is also black. So the issue is not being an accountant. The issue is being white in order to be trusted. So we need to revisit some of these colonial thinkings and highlights. So what is decolonization as I round off this presentation? Decolonization and decoloniality. So we have spoken of colonization as a system, a way of dominating others. Decolonization is now a practice of resisting domination by the colonizing forces, seeking, so we're trying to challenge and reject the supposed benevolent burden of the white man. This is how colonization was presented. It was white men going out of their way to go and help the people that were lost all over the world.
And decolonization is a commitment to undo what colonization did, to unlearn what colonization made us to learn, and to unbe what colonization made us to become. We all are products of colonial ideology and colonial thinking. And therefore, it's not for me as a Zimbabwean coming from a community that was formerly colonized that should decolonize. It is all of us, because this world in which Finland never colonized any country directly, but Finland is working within a world that is designed and that is structured by the colonial forces, the colonial ways of thinking. So if a Finnish missionary went to Africa, they were looked upon as white. The colonial government gave them privileges, not because they wanted them, no, but because the system simply looked at them as the privileged ones. So if you're a missionary with all the good intentions, I have a friend, Gerald West, a South African professor, retired, who is white, but was a member of the ANC in his youth. So the ANC is the black ruling party now in South Africa. He would go to demonstrations with other black students, demonstrating against the apartheid government. But the police that would come to break up the demonstrations would arrest his black colleagues, but not him, because he was white. He didn't need the privilege, yet he still got it. So sometimes it's not about what we want, it's about what the system is giving to us. So decoloniality also is acknowledging that in the same way that formal colonization ended, but coloniality persists, there is a way in which decolonization might be seen as something that has happened and that was completed. Soon after World War, that period in history is regarded as the decolonization age. But during that period, people only got political independence, no economic independence, no epistemological independence. The education is still controlled from the West. Zimbabwean schools that want to be regarded as good schools have to ask students to sit for Cambridge examinations. That's British-based. And so that is the reality. So how do we continue to fight against colonizing ideas and practices? And that's not fighting white Europeans, because this sometimes is the misunderstanding, that if you are saying we want to decolonize, you are saying we want to fight white Europeans. No. We want to fight an idea that thinks there are some people that are more deserving of privileges than others. That for some, they don't have to work hard. They can have all the things that they want. But for others, even if they work hard, they might still not get the opportunities. That is a decolonial approach to colonization and coloniality. It is not about fighting white Europeans. It is about fighting these ideas that can end up benefiting me if I achieve whiteness, like I said, and therefore become also a danger to my own people. So how will this look like in mission moving forward? So this is what I think, that moving forward, if we reclaim the mission of God, it means that whatever we do will always place the image of God that we all share in, will put the dignity of all human beings because we share in the image of God, and the integrity of creation because we are not created outside of creation. We are part of creation. So the image of God, the dignity of all human beings, and the integrity of creation should become critically pivotal or central to what
and how we imagine our own role in the mission of God. So how do we make our work a work about upholding and affirming the image of God in all human beings, the dignity of all human beings, and our responsibility towards all of creation? So equality and equity should become a critical component of our role in the mission of God. We need not only to speak about equality and equity, but to actually begin to act in a way that affirms equality and equity. Then justice and peace. We need to work for justice, not just European justice, because this is part of the problem with the coloniality in mission. Sometimes we take European justice to be the equivalent of justice. But I think we need to begin to appreciate that justice, we need to learn about justice in various contexts and begin to work with people in a way that makes them realize that justice is being done and is being met. And when we act in this way, we can bring about peace. It's impossible that there can be peace unless justice has been achieved. But in most cases, justice is European and North American justice that is internationally supposed to work for everyone. Sometimes it doesn't work that way. And sometimes Europe creates institutions that it does not want to use against itself. Take the International Criminal Court of Justice, for example, where the Americans lead in the creation of this institution but refuse to put themselves under it. How is this supposed to lead to global justice? So we need to begin to think also of justice in ways that says we are part of this world. Then repair and healing. Whenever a harm has occurred, we need to repair the harm and we need to allow the harmed to heal. And finally, mutual development. In a development partnership, we all must come out as beneficiaries. We bring something to the table, but we also take something from that same table. We have a problem where we currently have a situation in which one party brings everything to the table and another party takes everything from the table. That kind of relationship is unsustainable because it keeps the power asymmetries alive and therefore making it impossible for us to really be sisters and brothers. Maybe cousins might be a better way, or maybe distant relations, but not really sisters and brothers in Christ. Because how is that possible that not having money means not having ideas? Not having money means not having skills. How is that possible? Is it true that in Finland you don't need anything from anybody? Could that really be true? So we need to find a way to promote mutual development. The last is this cycle that I have on the board, and I am done. So we begin with Miss Your Day, God, creation, and humanity. So that's, and then we are moving to acting locally, humanity and creation. Sometimes we focus on mission so much as something that should happen away from our own communities, when maybe mission should actually begin within our communities. How are we living as Christians with our own environment in a way that non-Christian Finns, is that the correct way? Finnish people in the plural. So what are we putting on the table for non-Christian Finns? For them to begin to reflect, maybe we should go back to Christianity. What is it that we're putting on the table? Or are we allowing all other people in Finland to put things on the table and we just go there to take from this table without bringing anything of our own? Because maybe we're becoming ashamed of becoming or remaining faith people
in societies that are almost post-faith. What are we contributing locally? I like this because somewhere in the Old Testament, you will recall that part of the promise or the challenge to Israel was for Israel to live in justice and righteousness, that other communities from all over the world would come to Zion to learn and take the lessons back to their own communities. So they didn't have to go out. They had to live in a way that attracts people. And then mutual cross-cultural learning. What are we learning from our sisters and brothers from all over the world? Can we learn something from them? Can they learn something from us? And then sharing of resources. So as you can see, for me, sharing of resources is really much later after we've built relationships. And then we can share resources. And eventually what I have as a proposal is responsive ecumenical cooperation that drives this is mission-shaped way of cooperating. We work because we have a role in God's mission to reconcile God and humanity. And it is not the mission of our church, it is the mission of God. So I thank you for this, and for those that would want, I think the slides will be made available. And if anybody wants further conversations around these topics, then I think there are ways, there are people here that know where to fish me and get me into a conversation. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Masiwa. And this symposium is an opportunity for that further conversation as well. And actually, this symposium also marks the 165th anniversary of Finnish Evangelical Lutheran Mission. So congratulations, Film, for a very interesting journey. I think I would like to say a few words on this issue from the perspective of Film, more from the perspective of today, because we will have some other speakers later today to look into the history of the mission work. I think for us, what we have realized is that it is really necessary to constantly study our relevance and added value. And that needs to come with self-reflection on our privilege and on our power structures as well. So there is motivation from within film to look at itself critically. But I also need to say that those around us are also calling for it increasingly. There is a conversation about the need to localize mission. There is a discourse within humanitarian work and development cooperation on decolonization as well. There has been some quite important reflections in peace work on decolonization. And of course, there is also some conversations with our donors who are also asking who spends the funds. And there is an increasing move towards local actors, at least in lip service, not necessarily yet in action. So this has, of course, provoked us as film also to have that sort of self-study, and this event is part of that process. We started last year with our staff team to go through an anti-racism education, which is continuing this year, and to reflect on what active anti-racism means in our different activities and services. We have also started a collaboration with Finnish Aalto University on challenging students to look at and to design new models of funding collaboration between partners in order to shift the power. And this year we will also consult very broadly and hopefully also very deeply our partners worldwide
on our relationship and on the work on which we engage in the world together. And this will contribute to the strategy review of film, which is to take place this year as well. So, of course, we see that already some questions are sort of emerging in our midst. They include, among others, and I have just picked a few, and I'm sure that the people in the room will share others. One question is clearly about strategy setting. Who sets the strategy? Should we force our own program to be implemented? Or should we work on a sense of shared direction and shared work? And who decides? Should we engage on this more, in a way, traditional model of sending missionaries? Or should we focus on supporting the agency of local churches through their own evangelists, pastors, youth workers, and others? I liked your missio reflection on sending out or set at liberty. Another question has been these demands on transparency and good administration with back donor requirements and with our own perceptions, including high costs for administration, versus more institutional support for our partner churches to make their own choices. Should we continue to be an institution with southern partners, or should we have members from different parts of the world making decisions together? The staffing and leadership, including our board, white and Western, or more diverse, shared, more collaborative staff structures between ourselves. In our human resources, double standards with salaries of our sent staff versus the local staff and their compensations. So these are some of the questions which are sort of starting to emerge, and none of these are new in a way. I mean, they have been there all along, for sure. But to kickstart the conversation, Masiva, I would like to come back to you and ask a few questions. First of all, what do you think that decolonization means for the southern churches? What would they, if we move, from the area of ideas more to the level of application and action, what do you think that this means for them, southern churches, and also for Western churches or mission agencies like ourselves, in your view? Is it a hopeless thought that we would decolonize? Is there hope there? Or shall we just become post-colonial somehow? Thank you. So decolonization, like I said earlier, I believe it will only be meaningful if it is done from both ends. So I expect that film will decolonize as much as your partners in Tanzania or wherever else you have partners are equally decolonizing. Because like I said, the key thing about colonial thinking is that it was imparted through our education, through socialization, through sermons from the pulpit and everywhere. Remember, Jesus became white, looking more like a European male, and God was white in the few pictures of God that I know. The angels are either white or dressed in white. And I was challenging a group that if you want to see how whiteness and white supremacism has been embraced
by non-white communities, go with 4 different presentations of Jesus. You have the picture of a white Jesus, the picture of a black Jesus, the picture of a Jewish or Arab-looking Jesus, the picture of an Asian-looking Jesus. You will sell all the copies of the white Jesus before you sell even one of all the other representations. So we need to really start working on our own understanding of our role and our adequacy as people created in the image of God. There are people like me who still think there's something that makes me not really enough of God's image. We need to start thinking. So in practice, I'm thinking that Southern churches need to start thinking about what they have. For example, to decolonize is to begin to accept that we can do something with what we have around us. Because colonial systems that were used even during the time of evangelization had missionaries writing to Europe all the time. You know, the people here are useless, the people here are lazy, the people here cannot do anything. Please send me money because I want to build them a toilet. But who is going to use this toilet? They are. So why can't I start thinking about building my own toilet? But this is part of how the current African was created. By a European missionary and a European colonizer, that we can't do anything for ourselves. For a long time, people in Africa continue to report in Europe because we don't think we can do things for ourselves. I think churches need to start teaching people how to become or to claim our own position in the house of God. And that means also doing that, everything that we can do for ourselves without outside assistance. But I know that there are areas where we will need outside assistance. But that's not everything. So we need to start thinking about what it is that we can do, but also how can we contribute to the growth and development of Christianity in Finland? Is it true that as an African, we can't contribute to the growth of film, to the growth of the Lutheran Church in Finland? Is that really true? What can we bring to the table? We need to start thinking what it is that we are also bringing onto the table. So on the other hand, the church in Finland need to be also very intentional. What are the privileges that colonization has bestowed on us? It doesn't matter whether we wanted those privileges or not, but we did receive some privileges. So how do we begin to intentionally give away some of our privileges so that we can build stronger relationships? So that when you see me, you are not seeing a pitiful being, you are just seeing another person with whom you can engage with on an equal footing basis. How many times do we look at somebody and say, oh, this is the delegation that has come from Africa, and we start thinking about, okay, so can we find some chocolates for them? We're not really are interested in seeing the quality contributions they can make. We're just feeling, oh, this is an opportunity to show them we are way ahead of them. So in a way, it's really from both ends, but it is possible. I think there is a lot of hope. Mm-hmm. Thank you. I would also like to ask my colleagues to see who has the microphone so that we can take a few comments from the participants. So if I can ask one microphone to circulate, and if anyone wants to speak, we could take a few comments as well. One feedback, Masiwa, which I'm often getting, is that since we have less sent staff in our partner organizations, we have abandoned the mission work. So if I illustrate, in 1980s, film had 400 or so missionaries in different parts of the world working within the partner organizations, partner churches, and now we have around 50, and many of them are
supporting several projects and programs with the partners, partner churches. Often I'm told you have abandoned the mission. What do you think? Have we abandoned the mission? I think in that way I would say you have abandoned the mission of the church, but you have become more plugged into the mission of God. Mm-hmm. Because in a way, God works amongst all the people, with or without film. I think sometimes we miss that point, that God's mission is not dependent on film, but film can play a part in God's mission. And therefore, reducing Finnish people in the work that film is doing around the world is in a way an affirmation that God is working all over the world and using us in some ways. And using us does not always mean we have to go out there and be there ourselves. We can be facilitators in many different ways. So I actually applaud that. And it's part of the way of localizing activities and participation, but also I'm mindful that we don't also think we are localizing by having token appointments, where we put in a few black faces so that pictures of our meetings can come out nicer than if they are all white. I mean, it's... But we really want real substantive involvement of our local partners. Mm-hmm. That means them contributing to strategy building, them contributing to the decisions that we make, not just becoming the implementers of our beautiful, superior ideas that come out of this snowy weather in Finland, that kind of thing and so on. But having our partners be our partners at all the steps of the mission that we are participating in, not just at the end. Mm. And I think particularly it's important to set the goals together and then also evaluate the work together and learn from it, so it can be kind of like a shared journey, really. I have one speaker from the floor, and then we can have another one as well if anyone has something to ask or contribute. Thank Please. you, Masiwa, for very captivating and thought-provoking presentation, and Pauliina for your insightful questions. There is one question in the chat. Vesa Häkkinen from Ulkoasian Osasto is asking, in WCC document Call to Discipleship, it is written, many missionaries from the South are still in the colonial mode, perpetuating certain forms and norms of Christianity. How do you find it? Interesting question. Very interesting question, because for some time there's been a concept of reverse evangelization that has been shared, in which Europe is seen as having abandoned the gospel, the good news, the Christian way of life, and the global South having now fully mastered the gospel, the good news, and therefore feeling that it is now their own burden to re-evangelize and re-Christianize Europe. Now, part of the challenge with this is that European churches are still struggling to acknowledge that some of the ways in which they went about evangelization were not right. And these are the ways that they taught Christians in the global South. And so now the global South is throwing the European book of evangelization back at Europe, which does not make it right. If it was wrong, two wrongs do not make a right. So the idea that one group of Christian community can think they have fully mastered God is at the heart of this kind of attempt at evangelization. So we think that we now understand God more than God understands God's self. And therefore it is now our burden
to bring everyone to this God. This is exactly how Europe came to Africa. This is how Europe went to Asia. I don't think it is the right way of building ecumenical partnerships today, because then we are simply recreating another form of colonization, which I don't think is necessary. So I don't share in that thinking, but I understand and I'm aware of attempts to present a current evangelization mission from Africa and from Asia, from Latin America in the present circumstances. But it is as colonial as the earlier forms of European evangelization were. So no, it's a no-no for me. Thank you, Dr. Masiwa. We are almost coming to the end of the time which was allocated to this dialogue. I would like to just say that I really appreciated your analysis on the whiteness, because I think at least it resonates with me. I think the Finns are probably now at the peak of their whiteness in the NATO Finland. There has been other understandings of our whiteness as well over the time. You said a few times that Finland did not colonize anyone, but you, in a very eloquent way, explained how our thinking, how maybe our values and our operational models still plug into the colonial system. However, I think perhaps we still have a lot to do in understanding that we did colonize as well, and that there is an ongoing discussion in our country on the need for justice and sort of rereading the history with our indigenous peoples. So indeed, we have still much to do in our home front as well. I would like to thank you, Dr. Masiwa, for your insights, and I think it will be a time for a lot of reflection and change in our midst against the background which you shared. And I hope that this afternoon and evening will be a good step to that direction. So thank you very much. Thank you so much. No niin, kiitos. Kiitos äskeisestä paljon Pauliina ja Masiwa. Thank you Masiwa and Pauliina for your interesting thoughts. Seuraavaksi voitaisiin kutsua tänne lavalle Olli Löytty. Olli on kirjallisuuden tutkija ja tietokirjailija, ja hän on tutkinut esimerkiksi väitöskirjassaan Lähetysseuran suomalaisille välittämää Afrikka-kuvaa ja puhuu meille nyt tällä kertaa mielikuvien vallasta. Niin. No niin, hyvää päivää kaikille. Kuten Sampo tuossa sanoi, niin olen tosiaan ammatiltani kirjallisuuden tutkija, että sikäli vähän erikoinen paikka olla puhumassa. Mutta sitä selittää kaksi asiaa. Toinen on se, että mä tein liki 20 vuotta sitten väitöskirjani
nimenomaan pohjoista Namibiaa käsittelevästä suomalaisesta lähetyskirjallisuudesta, jota on tämän 150 vuoden aikana julkaistu enemmän kuin osaatte edes kuvitella. Ja toinen syy on se, että mä oon myös niin kuin eräänlainen kokemusasiantuntija näissä lähetysasioissa. Eli olen lähetystyöntekijöiden perheeseen syntynyt ja itsekin vähän harjoittanut lähetystyötä siinä mielessä, että olin Suomen Lähetysseuran palkkalistoilla. Siitäkin on jo vuosia aikaa. Mutta olen samalla kertaa innostunut puhumaan teille ja sitten tunnen oloni hyvin epämukavaksi toisaalta. Semmoisena ja jatkona äskeiselle puheelle ehkä sen verran, että semmoisena merkittävänä symbolisena eleenä dekolonialisaatiosta on se, kun Kapkaupungissa, olisiko se ollut 2015, keksittiin ruveta kaatamaan siirtomaaherra Cecil Rhodesin patsasta yliopistoalueella, josta sitten seurasi laajemmin maailmalla pyrkimys ja halu kaataa siirtomaaherrojen ja orjanomistajien patsaita. Ja tämä liittyy tähän Black Lives Matter-liikkeen nousuun maailmalla. No samaan aikaan, kun maailmalla siis kaadettiin siirtomaaherroja, niin pohjoisessa Namibiassa pystytettiin pronssipatsas Martti Rautaselle, joka oli yksi ensimmäisiä suomalaisia lähetystyöntekijöitä. Ja siinä on laatta, jossa on 12 lähetyspioneerin nimet. Eli Suomessa olemme suuria sankareita ja kaikki hyvin ja siirrytään seuraavaan puheenaiheeseen. Vai onko sittenkin niin? On ehkä jossakin määrin inhimillistä se, että vieraan, muukalaisen, oudon kohdatessaan ihminen ehkä varovaisuuttaan kokee jonkinlaista ennakkoluuloa ja ehkä väheksyntä, ehkä se tästä pelosta johtuen haluaa ajatella, että se mitä se vieras edustaa ei ole yhtä arvokasta ja hyvää kuin se mitä minulla on. Minun kulttuuri on parempi, se on aika itsestäänselvä. Minun etuoikeuteni ovat itsestäänselviä. Meillä länsimaissa on pitkä historia tämän kaltaista ajattelusta, eikö niin? Ja voi olla, että ehkä jokainen meistä tunnistaa tällaista itsessään. Jos ajatellaan sitten semmoista jatkumoa, jonka toisessa päässä on tämmöinen lainausmerkissä luonnollinen tapa suhtautua vieraaseen ennakkoluuloisesti ja ehkä väheksyvästi, niin toisessa päässä on sitten semmoinen ilmirasismi, eikö niin, jossa sitä toista niin kuin pelätään ja vihataan ja halveksutaan, eikö niin? Ja tämä on jatkumo. Mä väittäisin näin. Ne ei ole kaksi erillistä asiaa, vaan toisessa ollaan niin kuin, ikään kuin sellainen niin kuin normaalisti hieman ennakkoluuloisia ja toisessa päässä sitten ilmirasisteja. Ja ehkä meille kaikille hyville ihmisille täällä tekee joskus hyvää miettiä, mitä se rasismi voisi tarkoittaa omalla kohdalla. Mutta lähetystyö on rasistista. Kaikki ne, joiden mielestä tämä on kohtuuttomasti väitetty, niin sanokaa hep. Hyvä. No niin, vähän lievennetään. Ehkä on mahdollista ajatella niin, että jossakin määrin, jossakin tilanteissa lähetystyössä voi ilmetä rasismia tai jotakin asiaa, mitä voidaan kutsua rasismiksi. Ehkä se on pikemminkin asia, josta me on opittu pois, kun mehän ollaan nyt tässä dekolonisaatiossa ja ties missä ollaan opittu pois ja se on jotakin, mikä liittyy historiaan. Onneksi näin, eikö vaan? Vai onko niin, että se ei olekaan niin kuin lähetystyössä itsessään, vaan se on ihmisissä, inhimillistä, että jotkut lähetystyöntekijät on joskus saattanut osoittaa ajattelussaan tai toiminnassaan rasismia tahtomattaan, tietämättään, höpseyksissään, hölmöyttään, sivistymättömyyttään. Vai onko niin, että lähetystyöntekijöiden asenteissa ja toiminnassa ja kenties myös lähetystyön rakenteissa on joskus ilmennyt ja saattaa toisinaan yhä ilmetä ajattelua, joka voidaan nimetä rasismiksi, mutta lähetystyötä pitää aina arvioida oman aikansa mittapuilla. Nehän oli oman aikansa lapsia ja sen ajan ajattelun niin kuin tavallaan määrittämiä.
Vai onko niin, että lähetystyöllä ja rasismilla ei ole mitään tekemistä keskenään? Ja nyt tehdään pieni sellainen galluppi. Nyt tiedätte vaihtoehdot. Mä rullaan nämä uudestaan tähän. Ja nostakaa käsi siinä vaiheessa, kun olette samaa mieltä väitteen kanssa. No niin, tästä lähtee. Kannattaako kukaan tämän totuusarvoa? Varovaisia otteita. Nyt jo lisääntyy kädet. Ollaanpa täällä itsekriittisiä. Hyvä. Saa viitata. Ei täällä lasketa. No niin, mä halusin vähän yrittää edes provosoida. Mä oon niin kiltti ihminen, että mun provokaatiotkin niin läpsähtää heti. Joo. No niin, ymmärtääksemme näitä kysymyksiä, mistä nyt aion teille puhua ja kertoa, niin esittelen muutaman käsitteen. Ensinnäkin se, että lähetystyöhän aina tapahtuu tilanteessa, jossa siis ainakin jos puhutaan niin kuin merten takaisin. Mä en nyt puhu siitä lähetystyöstä, mitä tehdään tuolla kadunkulmissa, vaan siis lähetystyöstä ja ulkolähetystyöstä, hyvä on. Niin se tapahtuu aina ihmisten kesken, jotka tulee erilaisista kulttuureista, eikö niin? Ja usein erilaisista etnisistä ryhmistä. Ja tähän liittyy hyvin vahvasti meidän niin kuin kulttuurikäsityksestä, miten me niitä määritellään ja mitä me pidetään niin kuin kulttuuriin ja mikä me pidetään esimerkiksi uskontoon liittyvänä. Ja tämä on merkittävä erottelu niin kuin lähetystyöhistoriassa on se, että mitä on milloinkin määritelty kulttuuriin kuuluvaksi, siis paikalliseen kulttuuriin kuuluvaksi, mikä taas uskontoon, paikalliseen uskontoon, siis siihen, mistä aikaisemmin puhuttiin pakanuutena. Ja sitten myöskin se, että mikä meillä suomalaisilla lähetysihmisillä ja lähetystyöntekijöillä, mikä tässä meidän uskonnossa on kulttuuria ja mikä taas sitä uskontoa. Ja voidaanko sitä uskontoa koskaan pestä pois? Ei kun päinvastoin, voiko kulttuuria pestä pois uskonnosta lainkaan? Ja tässä vaikuttaa sellainen vahva voima, joka on meille ihmisille varmaan sekin tyypillistä, että meillä on taipumus ajatella maailmaa tämmöisten binaaristen käsitteiden kautta. Pari hyvää esimerkkiä. Me ajatellaan, että on suomalaisia ja sitten on ulkomaalaisia, eikö niin? Mutta nyt kun täällä Suomenkin yhteiskunnassa on yhä enemmän ihmisiä, jotka määrittelee itsensä jotenkin toisin, määrittelee ehkä kuuluvansa useampaankin kansakuntaan, taikka useampaan kulttuuriin, useampaan etniseen ryhmään, niin tämä häiritsee hirveästi tätä meidän maailmaa, joka mieluummin jakautuisi kahtia. Sama pätee esimerkiksi sukupuolta koskeviin käsityksiin. Ollaanpa me mitä mieltä tahansa nyt siitä, että montako sukupuolta niin kuin ihmiskunnassa tai eläinlajissa on, niin kiinnittäkääpä joskus huomiota siihen, kuinka valtavia intohimoja nämä kysymykset herättää. Koska ne sotkee tavallaan tätä meidän selväpiirteistä maailmaa, joka usein rakentuu niin kuin toisensa poissulkeviin kahtiajakoihin. Ja tässähän on kyse sellaisesta ilmiöstä, jota kutsutaan ideologiaksi. Ja vaikka sanalla saattaa olla vähän vanhakantainen kaiku, niin kyse on siis siitä, joka ilmenee esimerkiksi tällaisessa asiassa, jossa maailmaa jaetaan meihin ja muihin. Että joko kuulut meihin tai sitten et kuulu meihin. Että ei ole mitään välimuotoja tässäkään asiassa. Ja tämä on nyt sellaista niin kuin akateemista pohjustusta. Mä lupaan, että kohta tulee niin kuin ehkä toivottavasti kiinnostavampia asioita. Mutta tämmöisiä käsitteitä on minusta hyvä niin kuin omaa ajatteluaan niin kuin harjoittaa, yrittämällä sitten niin kuin systemaattisesti ajatella niin kuin uusin käsittein. Ja sitten voidaan ajatella niinkin, että kristinusko sinällään tämmöisenä lähetystyön niin kuin se vientituotteena on totuusjärjestelmä, joka on siinä mielessä hankala ajatellen sitä vastaanottavaa kulttuuria, että sehän on absoluuttinen. Että kun me mennään saarnaamaan kristinuskoa jonnekin paikkaan, niin silloinhan oletusarvona on, että he kääntyy niin kuin kokonaan kristityiksi. Ne ei saa niin kuin kauheasti jättää sitä vanhaa uskontoa sinne, koska kristinusko toimii vain silloin, kun se on niin kuin käytössä puhtaasti. Ja tästähän juuri käydään kovasti neuvotteluja, tai on käyty neuvotteluja sen suhteen, että mikä on kulttuuria ja mikä ei. Esimerkiksi pohjoisessa Namibiassa varhaisten lähetystyöntekijöiden keskuudessa herätti paljon keskustelua tämmöinen häähärkä perinne, jossa en nyt muista miten se meni, antaako sulhanen morsiaimelle vai mitenpä se meni, mutta toiset lähetystyöntekijät sanoivat, että se on pakanuuteen kuuluva
perinne ja toiset oli valmis niin kuin hyväksymään, että kristitytkin voivat noudattaa tällaista vanhaa kansanperinnettä. Ja sitten on käsite nimeltä toiseus, joka on hyödyllinen, mutta sekin kannattaa paloitella. Silloin kun me puhutaan toiseuttamisesta, niin silloin helposti puhutaan sellaista negatiivista asiasta. Toiseuttaminen on sitä, että jollekulle tai jollekin kulttuurille tai jollekin ihmiselle niin kuin kiistetään sen ja minun samankaltaisuus. Se on toisenlainen kuin me ja usein myös niin kuin vähempi arvoisempi. Se on siis toisen asettamista niin kuin paitsi itsen ulkopuolelle torjumista, myös määrittelemistä tämmöisen binaarisen ajattelun kautta, niin määrittelemistä itseä huonommaksi ja vähempiarvoisemmaksi. No, tässä ei kuitenkaan koko totuus asiasta. Nimittäin tämä samanlainen mekanismi, jossa se toinen, otetaan nyt esimerkiksi vaikka lähetyksen kohdemaassa elävä ihminen, määritelläänkin niin kuin itseä paremmaksi. Ihannoidaan. Puhutaan jälleen kerran Pohjois-Namibian lähetyshistoriaa esimerkkinä käyttääkseni, niin siellähän jossakin vaiheessa, kuten kohta tulen kertomaan, niin paikallisia ihmisiä ruvettiin niin kuin ihannoimaan ja kuvaamaan tämmöisenä sankarikristittyinä ja marttyyreinä ja niin kuin itse asiassa niin kuin parempina kristittyinä kuin me suomalaiset konsanaan, kun me olemme täällä jo länsimaisen kulttuurin turmelemia, mutta siellä eletään ikään kuin alkuseurakunnassa, niin kuin eletään tällaisessa kristillisessä idyllissä. Ja tämäkin, ja tällainen niin kuin tavallaan, ja tähän hyvä termi on xenofilia, eli vieraan rakastaminen. No rakastamisessa ei tietysti mitään pahaa ole, mutta sekin on samalla tavalla se kiistää siltä toiselta osapuolta semmoisen se kiistää oikeuden olla huono ja omanlaisensa. Se asettaa sen niin kuin jalustalle kuin patsaan ja kiistää sen erityisyyden. Ja se on samalla tavalla toiseuttava efekti. Ja tällaista me nähdään ja todetaan esimerkiksi sellaisessa niin kuin hyvää tekevässä toiminnassa ja altruistisessa toiminnassa, jossa kuvataan, miten jossakin ihmiset elää köyhyydessä ja kuinka heitä pitää auttaa. Ja sitten ollaan kauhean pettyneitä, kun nämä avun kohteet ei osoittaudukaan meidän niin kuin korkeiden ihanteiden mukaisiksi. Näinkin usein tapahtuu. Että se keikahtaa helposti nurin. Ja se, jos xenofobia tarkoittaa siis vieraan pelkoa ja vieraan vihaamista, niin, ja xenofilia vieraan tämmöistä ylenmääräistä ihannoimista ja rakastamista, niin silloin xenosofia on asia, joka on semmoinen, mitä meidän pitäisi opetella, eli vierasta koskevaa viisautta. Nyt en tiedä, mitä nämä mun höpötykseni, lisääkö ne teillä vierasta koskevaa viisautta, mutta se nyt on mulla tavallaan niin kuin tässä toiveena, ainakin herättää ajatuksia siihen suuntaan. No niin, ja mä juon tässä ja huomaan höpöttäväni kauhean nopeasti. En tiedä mistä johtuu. Mutta kuten sanottu, niin tämä aihepiiri ei ole viime aikoina ollut mulle sillain rutiininomainen, vaan tästä täytyy vähän keskittyä puhuakseen asioista. Tässä on tämä väitöskirjani kansi. Sen nimi on Ambo maamme, suomalaisen lähetyskirjallisuuden me ja muut. Kannessa on tuommoinen suomalainen perinteinen soputeltta, jonka oviaukosta kurkistaa iloisia namibialaisia lapsia. Ja siinä teltan katolla on vielä Suomen lippu kuvaamassa sitä, miten tavallaan Suomi pienoiskoossa oli siellä Namibiassa. Ja mua kiinnosti kovasti se, että millaiseksi paikaksi Ambomaa on siis lainausmerkeissä, koska se on siirtomaa ja käsite ja kantaa niin kuin mukanaan siirtomaan ajattelua. Ja se on sana, jota ei esimerkiksi Namibiassa, silloin kun viitataan pohjoiseen Namibiaan, ei sovi enää käyttää. Että älkääkä tekään käyttäkö. Huomasin nimittäin Valtalehdissä, kun puhuttiin Martti Ahtisaaren hautajaisessa, niin siellä puhuttiin Ambomaasta sujuvasti, että toimittajatkaan eivät tunnu ymmärtävän tätä seikkaa. Niin minua on kiinnostanut se, että millaiseksi paikaksi Ambomaa, ja käytän sitä koko ajan lainausmerkeissä, on Suomessa esitetty siitäkin syystä, että koska Suomella ei ole ollut vastaavanlaista tämmöistä pitkäkestoista
yhteyttä mihinkään yhtä kaukaisen maailman paikan kanssa kuin nimenomaan pohjoisen Namibian, niin sen takia se toimii hyvänä esimerkkinä ja ehkä semmoisena yleistettävänä esimerkkinä siitä, että miten Suomessa on suhtauduttu tällaisiin kaukaisiin, lähimmäisiin, meistä katsoen vieraisiin kulttuureihin. Ja siis suomalaiset Suomen Lähetysseuran välityksellä seurasi 1800-luvun lopulla aika tarkasti niin kuin paikallispolitiikkaa. Esimerkiksi siellä kerrottiin paikallisten heimon johtajien toiminnasta ja sellaista. Että Suomessa on hauska ajatella sitä, että suomalaisessa torpissa seurattiin niin kaukaisen paikallista toimintaa kuin mitä silloin tehtiin. Eli Suomella ja Ambomaalla on siis pitkä yhteinen historia. Ne tuntevat hyvin toisensa, mutta mä kysyn nyt tässä yhteydessä ja tämän puheeni myötä kysyn sitä, että kuinka tasa-arvoinen tämä Suomen ja Ambomaan välinen ystävyys on. Tässä äskeisessä puheenvuorossa puhuttiin siitä, että yksi kumppanuuden merkki on se, että tuodaan molemmat osapuolet tuo pöytään jotakin, mistä se kaikki nauttii. Niin onko kuitenkin niin yhä, että Suomen ja Namibian tapauksessa niin suomalaiset tuo pöytään ja olettaa, että namibialaiset nauttii, eikä suomalaiset oleta saavansa siitä mitään. Ja palaan tähän kysymykseen tässä vielä loppupuolella. Ja sitten minua rupesi kiinnostamaan, oli aika selvää, että suomalaisessa tavassa, suomalaisten lähetystyöntekijöiden tavassa kuvata namibialaisia on paljon yhteistä sen kanssa, miten Euroopassa ylipäänsä kuvattiin Afrikkaa. Siis siinä perinteessä, joka on peräisin siis jo antiikista alkaen ja tutkimusmatkailijat 1800-luvulla kertoo Afrikasta paljon asioita. Ja siinä on tavallaan ne samat tarinat ja samat kuvaustavat toistuu erilaisissa muodoissa aina niin kuin seikkailukertomuksia myöten. Ja mua kiinnosti kovasti, että kuinka paljon suomalaisessa niin kuin lähetyksen kautta syntyneessä Afrikka-kuvassa on niin kuin erityistä. Kuinka paljon siinä on suomalaista. Ja kiinnostavaa oli huomata tällainen seikka, ja kerron nyt lyhyesti tämän tutkimukseni johtopäätökset. Ja se oli se, että lähetystyön alkuvaiheena, kun lähetystyöntekijät kertoivat työstään pohjoisessa Namibiassa, niin he kertoivat aika paljon ja korosti sitä paikallisen kulttuurin takaperoisuutta ja demonisuutta ja pahuutta. Se oli varmaan, se näyttäytyi sellaisena heille, mutta se oli myöskin tarkoituksenmukaista sen kannalta, että kun tarkoitus oli kuitenkin samalla kerätä suomalaisilta lähetysharrastajilta taloudellista tukea työhön. Taloudellista ja muutakin tukea tietysti. Ja koska tämä lähetystyö ei silloin aluksi kauhean nopeasti niin kuin lähtenyt liikkeelle, siinä tavallaan niin kuin oli syytäkin vähän saada kukkaroiden naruja auki, koska sillä ei ollut kauheasti kertoa mitään, moneen 10 vuoteen itse asiassa ei ollut kertoa mitään sankaritarinoita lähetystyön menestymisestä. Vasta 20-luvulla alkaen alkoi sitten paikalliset ihmiset kääntyä laajoin mitoin kristityiksi. Silloin tavallaan se puhetapa muuttui, koska silloin ei olisi ollut enää järkevää puhua vaan niistä demonisista pakanoista, vaan alettiin just puhumaan näistä sankarikristityistä tavallaan, joka oman sukunsa mielipidettä uhmaten kääntyi kristinuskoon ja niin poispäin. Ja tämmöinen puhetapa, jossa ikään kuin ihannoitiin ambolaisia, niin ehkä hienoin esimerkki tästä on Lähetysseuran 100-vuotisjuhlien kunniaksi vuonna 1958 tehty Ambomaa-niminen kirja, joka sisältää siis valtavan määrän kertomuksia siis ambomaalaisista ihmisistä ja kristityistä ja opettajista, sairaanhoitajista, katekeetoista, sankarillisia tarinoita, kuinka he kantaa niin kuin seurakunnan vastuunkantajista. Enää niin kuin pääosassa ei ollut suomalaiset lähetystyöntekijät niinkään, vaan yhtä lailla siinä oli nimeltä mainiten kaikkia niin kuin lähetystyöntekijöitä. Ja samaan aikaan mä analyysini kautta väitän, että siinä kuvauksessa alkoi esiintyä sellaista, että niitä paikallisia ihmisiä kehuttiin sellaisten piirteiden kautta, jota me suomalaiset arvostetaan. Rehellisiä, vilpittömiä,
tavallisia maalaisia. Ja tulkitsin jopa niin, että koska tämä puhutaan vuodesta 1958 ja samaan aikaan Suomessa oli tällaista, elettiin kaupungistumisen aikaa, niin sinne alettiin sinne ampomaalle projisoimaan semmoisia tunteita, mitä me niin kuin Suomessa koettiin niin kuin tällaista väistyvää agraarista yhteiskuntaa kohtaan. Että siellä ampumaa alkoi ikään kuin näyttää semmoiselta paikalta, missä meidän maalaisserkut asuu. Siellä eletään vielä sitä kivaa aikaa, kun kaikki oli vielä hyvin ja papeilla oli kunnolliset lapiot eikä mitään semmoisia kakkulapioita, mille niin kuin haudan päälle heitettiin hiekkaa. Siis tämmöinen kulkee raskain saappain. Pappi menee aamulla maatöihin ja illalla kirkkoon. Ja siis tällaista niin kuin selvästi sellaista, siihen projisoidaan siis Suomessa arvostettavia hyveitä ja asioita. Ja tässä vaiheessa mä oivalsin, että itse asiassa kiinnostavaahan niin kuin mun kannalta tutkijana oli se, että mitä itse asiassa tämä ampumaan kuvaaminen kertoo niin kuin suomalaisuudesta ja suomalaisuuden kuvaamisesta. Ja tässä sitten kun ajatellaan, että alun perin afrikkalaisia ampumaalla eläviä ihmisiä kuvattiin niin kuin pakanuuden kautta ikään kuin demoneiksi, niin sitten kun he kääntyi kristityksi ja heistä tuli tämmöisiä superkristittyjä, ja sanalla sanoen se oli myöskin mun tavallaan lapsuudessa sama kuva, että siis Namibiassa asuvat kristityt ihmiset on, joka on tietysti poikkeavaa, ajatellen noin suomalaista tämmöistä suomalaisia käsityksiä noin laajemmin ajatellen, niin aika erikoinen kuva Afrikasta, että siellä asuu niin kuin parempia ihmisiä ja hurskaampia ihmisiä ja hauskempia ihmisiä ja musikaalisempia ihmisiä kuin Suomi. Tämä oli siis se mielikuva, mihin mä kasvoin. Niin nämä kaksi mielikuvaa älyttömän kaukana toisistaan. Ja tässä ikään kuin tulee semmoinen niin kuin perustavampi mekanismi ilmi, joka liittyy just siihen, että millä tavalla niin kuin meistä katsoi vieraita ihmisiä kuvataan. Ja se on se, että niitä toisaalta, siis tämä niin kuin psykoanalyysissä on tämmöinen käsite kuin ambivalenssi. Siis semmoinen, että samanaikainen torjunta ja viehtymys. Ollaan samaan aikaan loputtoman kiinnostuneita, mutta samaan aikaan ei missään tapauksessa haluta olla samanlaisia. Se on ne ristiriita, joka syntyy tässä ja joka on tyypillistä niin kuin Afrikka-kuvauksille. Ja siksi mä ehdotan tällaista uudissanaa kuin ambivalenssi, joka kuvaa sitä, miten Suomessa on Namibiaan suhtauduttu. Sinne. Minne mä osoitan? Ylöspäin, niin se voisi olla hyvä. Oho. No joo, mä lupasin sanoa jotain tästä kumppanuudesta ja sen kuinka totta se on. Kuinka paljon se on niin kuin, oliko se lip service, se englanninkielinen käsite. Kuinka paljon on kyse juhlapuheista. Kuinka paljon. Jo lähetyssana on tavallaan ongelma siinä mielessä, että se on ikään kuin, se sisältää ajatuksen siitä, että lähetetään jostakin jonnekin, eikö niin? Se ei ole kahden suuntaista. Siksi mun mielestä mä en ymmärrä, miksi me puhutaan ulkolähetystyöstä yhä lähetystyönä, kun voitaisiin ihan yhtä hyvin. Varsinkin jos me tosiaan uskotaan siihen, että tämä kyse on kirkkojen välistä yhteistyöstä, niin miksei puhuta kirkon kansainvälisestä työstä. Ja säästetään se lähetys vaikka siihen kadunkulmissa tapahtuvaan sisälähetykseen sitten, jos niikseen. Niin suosittelen nyt semmoiselta sivustolta kuin Lehteri. Onko se kirkon lähetys mikä se on? Jonkun firman ylläpitämä sivusto internetissä. Kirkon, joo, hyvä. Kirjoitin sinne pyynnöstä tämmöisen jutun, jossa pohdin sitä, että miten suomalaiset on ollut, mitä suomalaiset on vaikuttanut Namibian historiaan. Ja miten ne on vaikuttanut siihen. Me tiedetään, te lähetysharrastajina tiedätte, on terveydenhoitoa ja koulutusta ja kaikkea sellaista. Ja Suomi saa niissä hyvät pisteet ja kirjakielet ja kaikki sellaiset. Mutta tässä tarinassa, tässä narratiivissa, niin kuin nykyään sanotaan, on sen negatiivinen puoli, että se korostaa yhä, väitän näin, niin näiden suomalaisten ulkopuolelta tulleiden ihmisten osallisuutta ja jättää pimentoon sen paikallisten ihmisten osallisuuden tässä toiminnassa. Siis puhutaan, että kuka käänsi, tämä on minusta niin kuin merkittävimpiä asioita, puhutaan raamatun käänteistä, mainitaan ne
Tirroset ja Rautaset ja sun muut, jotka on kääntänyt Raamattua, mutta ja ehkä mainitaan, että oli paikallisia vähän auttamassa, siis kieliasiantuntija. Totta kai siellä on istunut työryhmässä, mutta niiden nimiä hyvin harvoin näkee missään. No ne suomalaiset on niitä Raamatun kääntäjiä, ei ne paikalliset avustajat. Sitten apulaiset, siis tämä käsite varmaan ei ole enää käytössä, mutta siis tarkoitan laajasti sitä osaa ihmisistä, jotka tuli alusta lähtien niin kuin lähetysasemille, niin kuin ennen sanottiin, töihin ja ikään kuin siihen kahden kulttuurin väliin. Ikään kuin joutuivat tavallaan hylkäämään sen taustayhteisönsä ja muuttivat siihen väliin. Siis tämä porukka, ne ensimmäiset kastetut ihmiset tuli tästä apulaisten joukosta. Niiden historia, niiden vaikutus ja niiden niin kuin, kuka on kirjoittanut sellaista tutkimusta, ei käsittääkseni kukaan. Mä sitten etsin siihen juttuun niin, kuvitusta yleisistä kuva-arkistoista. Ja löysin tommosen kuvan sitten, anteeksi. No niin, sitten löysin kuvan, joka näkyy tässä, ja siinä kuvan tekstissä sanotaan tällä tavalla näin. Finnasta, siis tällaisesta, onko se nyt kansallisarkiston ylläpitämä valokuva-arkisto. Löysin, ja kuvatekstissä sanotaan näin. Sairaanhoitotyöhön kuuluu myös evankeliumin julistus. Sairaalan oma pappi Abisai kiertää kirjalaukun kanssa potilaan luota toisen luo kertoen vapahtajasta. Musta sairaanhoitajakin halusi tulla kuvaan sinivalkoisessa työpuvussaan. Valokuva löytyy. No, tämä kiinnosti minua nyt tietysti kahdesta syystä. Toinen oli se, että tässä papille annetaan vain etunimi, ei sukunimeä, ja sairaanhoitajaa ei mainita nimeltä ollenkaan. Ja toisaalta minua kiinnosti se, että kuvan oli ottanut siis isäni, joka oli tätä juttua kirjoitessa vastikään siirtynyt rajan taakse. Ja minua kiinnosti sitten, ja pyysin sitten isoveljäni, joka sattumalta työskentelee Namibiassa, ottamaan selvää, että kuka tämmöinen Abisai-pappi oli. Koska Pohjois-Namibia on hyvin pieni paikka ja kaikki tuntee toisensa myös sukupolvia taaksepäin, niin se kävi pian ilmi. Kyseessä on siis Abisai Henok-niminen kiinnostava historiahahmo, josta veljeni sitten lukekaapa sieltä huviksenne Lehteri-nimiseltä sivustolta, niin tämä koko tarina, jossa hän oli ensimmäisiä suomalaisten perustaman pappisseminaarin käyneitä pappeja ja oli alun perin peräisin sieltä Angolan puolelta rajaa ja kiinnostavalla tavalla. Ja juttuni päätin tähän, että harmi vaan, että emme saaneet tietää tämän sairaanhoitajan nimeä. No, veljeni jatkoi tutkimuksiaan Namibiassa ja sai selville, että tässä on sairaanhoitaja nimeltään Hilma Likius Awene, joka oli siis usein tämän Abisai Henokin apuna työssä. Ja sitten Sakari kirjoittaa vielä pitkät pätkät siitä, että niin kuin lähetyshistorian kautta, mikä on juuri heidän niin kuin tavallaan merkityksensä siinä niin kuin tämän omien professioittensa varhaisina edustajina ja semmoisina. Tässä niin kuin kaksi ihmistä sai nimen, mutta tämmöinen historia on kertomatta, niin kuin kirjoittamatta. Ja on mielenkiintoista omasta mielestä. No, nyt sitten tästä näkökulmasta, kuka puhuu, kenen äänellä puhutaan ja kuka mainitaan. Kaksi kirjaa. Tässä on Lähetysseuran Namibian työn 100-vuotisjuhlakirja Ampokavangon kirkko. Ja sitten on Suomen Lähetysseuran 150-vuotisjuhlakirja Ystävyyden työ Namibiassa. Meneekö näin oikein? Siis vuonna 1958 vietettiin Namibian kun Lähetysseuran perustamisen 100-vuotisjuhlaa, ja silloin se juhlakirja oli se Ambomaa-niminen kirja, tai ainakin yksi juhlasena, ja silloin ilmestyneestä juhlakirjasta, jolloin, kuten äsken kerroin, niin silloin sai äänen nämä paikalliset ihmiset. Tai ei saanut äänen, mutta he nostettiin niin kuin päähenkilöiksi tähän tarinaan, tähän missiotarinaan. No, vuonna 1970 ilmestyi Abisai Seja Vaali-nimisen ambolaisen papin kirjoittama niin kuin tavallaan Ampokavangon kirkon historia. Siitä näkökulmasta. Ja 3 kielellä, siis suomeksi, dongaksi ja englanniksi. Eikö tämä nyt kerro niin kuin kumppanuudesta, että se kuka puhuu on paikallinen sen kohdemaan edustaja, sen niin kuin
koulutettu pappi. Ja se on kirjoitettu 3 kielellä, jotta siis sekä suomalaiset että namibialaiset että muut namibialaiset, kun dongaa puhuvat, ymmärtää, mistä on kyse. Ja siinä mielessä minusta oli aikamoinen pettymys, että Lähetysseuran 150-vuotisjuhlakirja oli tämä tässä. Kirja Ystävyyden tie Namibiassa, jonka toimituskunnassa ei ollut yhtä ainoaa namibialaista. Kirjassa ei sinänsä ole mitään vikaa, se käsittelee historiaa monesta eri näkökulmasta, mutta voin kysyä, että jos siinä mukana olisi ollut tekemässä myös namibialaisia, niin olisiko se ollut erilainen kirja silloin? En tiedä, parempi tai huonompi, mutta se olisi ollut parempi todiste tästä kumppanuudesta. Ja vielä viimeiset esimerkit, ennen kuin lopetan. Mä yhtään tiedä paljon mä oon käyttänyt aikaa, mutta kukaan ei näytä mitään lappuja tai vihaselta vielä toistaiseksi. Muutama vuosi sitten Tampereella nimettiin Rosa Maria Klein aukio. Jos tunnette Tamperetta, niin tässä pääkirjasto Metsän takana Puutarhakadun ja Mustalahden kadun välissä on tämmöinen aika vaatimaton 4 aukio, mutta kuitenkin, joka on nimeltään nyt Rosa Emilia Klein aukio. Sen muistoksi, että Veikko Liinin lähetystyöntekijä, lähetyssaarnaaja pariskunnan mukana Suomeen tuli tämmöinen Roosa-niminen nainen, joka kouluttautui opettajaksi Sortavalan opettajaseminaarissa ja toimi tässä läheisessä koulussa opettajana Tampereella 1800-luvun lopulla, en muista tarkkoja vuosia. Mutta hän oli ensimmäinen siis Suomen kansalaisuuden saanut afrikkalaistautuneen henkilö, ja häntä nyt pidetään sellaisissa aktivistipiireissä, jotka pitää yllä Suomessa asuvien afrikkalaistaustaisten ihmisten asiaa, niin häntä pidetään tämmöisenä niin kuin aika merkittävänä historiallisena hahmona ja kiinnostavana hahmona. Ja hän on saanut nyt tämmöisen kunnianosoituksen. Ja mä ajattelin, että hyvänen aika, miksi ihmeessä niin kuin tätä Suomen ja Namibian välistä suhdetta ei ole niin kuin missään kohtaa niin kuin samalla tavalla. Tämä on pieni asia, mutta kuitenkin meillä on jotakin osoittaa, että jossakin lautakunnassa, kadun nimi lautakunnassa on tällaista asiaa pohdittu. Ja niinpä mä tein tai mun taustaryhmän kanssa tein Tampereen hiippakuntavaltuustoon esityksen, että kun tällaisen syyn takia, että vuonna 1963 Tampereen piispa Eilis Gullin oli vihkimässä ensimmäistä Namibian piispaa Leonard Aualaa piispaksi, että sen kunniaksi Tampereen hiippakunnassa nimettäisiin joku uusi kirkkotila tai seurakuntatila niin kuin Leonard Aualan muistoksi. Ja voitte arvata, että tämmöinen esitys toki menee läpi seurakunnallisissa luottamuselimissä. Miksi ei menisi? Ei maksa mitään ja hyvää mieltä kaikille, ei siinä mitään. Ja ilokseni kuulin, että Lammin seurakunnassa vihitään nyt sunnuntaina uudessa seurakuntatalossa vihitään tila Auala-tilaksi. Näin minulle kertoi seurakunnan kirkkoherra, kun kysyin tätä tarkemmin. Jokaisessa kirkkaammassakin pilvessä on musta reunus, sikäli, että Lammilla toimi tämmöinen Hilma Rannila vai Ranttila, kumpi? Ranttila, niminen lähetystyöntekijä, ja hän on lahjoittanut sinne ampolaista esineistöä, ja nyt se tässä uudessa seurakuntatilassa on saanut niin kuin paremman esillepanon, kuten kuvasta näkyy. Tämä on otettu Lammin seurakunnan Facebook-sivuilta. Tällainen se oli ennen ja nyt se on näin. Ja nähtävästi, tätä Facebook ei kerro, mutta nähtävästi tämä tila on nimeltään Auala-tila. Ja voi olla, ymmärsin kirkkoherran puheesta, että sinne tulee plakaatti, jossa kerrotaan tämä asia ja ehkä kerrotaan kuka. Mutta jotenkin surkea on ajatella se, että tavallaan tämä on tämä etninen esineistö, lähetyssaarnaajan keräämä etninen esineistö on tässä pääosassa ja tämä niin kuin Namibian kirkon suurmies ja tärkeä vaikuttaja jää kuitenkin pimentoon niin pienestä. Mutta hyvä, tästä se lähtee. Ja mikä oli minusta vielä niin kuin harmittavinta kuulla, että ja tavallaan niin kuin esimerkkinä tämän kumppanuuden luonteesta, että namibialaisille ei ollut kerrottu tästä asiasta yhtään mitään. Että tätä kumppanuutta juhlittiin kovin yksipuolisesti. Mutta tästä se lähtee. Olkoon tämä haaste nyt sitten Suomen Sionille, että annetaan namibialaistenkin tuoda siihen pöytään jotakin sellaista, mitä sitten
nautitaan, viitatakseni tähän äskeiseen puheeseen. Ja semmoinen hyvä uutinen mulla on kertoa, että Koneen säätiö antoi loppuvuodesta rahoituksen tämmöiselle hankkeelle Turun yliopistossa, jossa tutkitaan nimenomaan sitä, että miten, ja namibialaisten ja suomalaisten tutkijoiden yhteistyönä sitä, miten tätä Namibian ja Suomen suhdetta on sekä Namibiassa että Suomessa luotu ja esitetty ja minkälaista tietoa sen myötä on tuotettu toisesta maasta. Munkin piti olla tässä mukana tutkijana, mutta valitettavasti sain vakituisia töitä, joten olen ulkojäsenenä vaan mainostamassa tätä. Mutta tähän loppu mun esitys. Yhtään en tiedä, oliko aikamäärä sopiva tai oletettu. Kiitos. Lämmin kiitos Olli, Masiiva ja Pauliina. Nyt meillä onkin tässä aikaa sitten kysymyksille, eli jos teillä on noussut näistä aamun puheenvuoroista jotain kysymyksiä, niin nyt saatte niitä esittää. Saanko kysyä yksi kysymys? Mua kiinnostaa, kun vanhempasi lähetettiin. Kiitoksia. Paljon oli mielenkiintoinen esitys. Kiitos. Muito obrigado. Tuopanduula. Niin kun vanhempasi lähtivät vielä Tansaniaan, menitkö heidän kanssaan? Kiitos. Oli varmaan mielenkiintoista. Niin, siellä on seuraava kysymys. Jatkua Ollen tarinoille vaan, että se Ranttila Hilma on siellä Lammilla ja sinne Hilman mökille on tietenkin katu tai tie ja sen nimi on tietenkin Ambomaantie, koska Hanttilan Hilman veljen poika oli joku valtuuston puheenjohtaja, niin siellä oli saatu tällainen, että yleensä hän ei nyt saa läpi ollenkaan. Mutta viimeksi Antimpa Toivo ja Toivo, joka oli tämä kuuluisa namibialainen vapaustaistelija, kävi Suomessa 2003 ja lehdistötilaisuudessa sitten UM:ssä, niin kesken kaiken se kysyy sitten, että onko Hilma olemassa. Onneksi mä satun tietää vähän asioita. Kannattaa tietää, jos namibialaisen kanssa on asialla, muuten pilaa maineensa. Ja mä sanoin, että joo, hän on kuollut 89, yli 90-vuotiaana ja niin hän kysyi, minne hänet on haudattu. Mä sanoin Lammille, no onko se kaukana? Mä sanoin, että on, kun ei se ollut mun vieras, vaan Tarja Halosen vieras, niin mä en voinut sille mitään ohjelmaa järkätä. Ja niin sitten se kysyi, miten kauan se ruinas ulkoministeriön tyypeiltä koko ajan niin kauan, että se pääsi sinne Hilma-haudalle. Ja siitä kirjoitettiin sitten isot jutut lehdessä, mutta eihän se pappikaan silloin tiennyt edes, missä se hauta on siellä Lammilla. Mun piti neuvoa kaukaa, että on mielenkiintoista kuulla, jos ne nyt jotain saisi siellä lisää aikaiseksi siellä Lammilla. Ja se olisi niin kuin kova juttu, ja se on niin kuin nimenomaan namibialaisille kova juttu. No, Toivo on kauan sitten, tai nyt hän on kuollut, mutta vasta vähän sen jälkeen Nikki Ambo kuoli, jonka taas kaikki suomalaiset poliitikot, jotka on minun ikäisiä tai suurin piirtein tunsivat, ja se oli Erkki Liikasen kämppis se, joka on siellä Suomen Pankissa duunissa, sen kämppis. Sitä ennen se oli kyllä Sippolan Matin, jotka vantaankoskelaiset tietää. Sippolan Matin, se oli sen kämppis ja käynyt taas Sippolan Matin kanssa kyllä rauhanyhdistysseuroissakin, että se oli hyvin laaja tuttava piiri. Niin Nikki Ambo kävi tuolla Lammilla joka viikonloppu ja ne kirjeet on kaikki jossain tallessa ja hän siellä polvillaan lähti Hilman luota sitten takaisin Helsinkiin sinne Liikasen kämpille Domukseen. Ja näitä tällaisia suhteita, että kyllä näitä niin kuin olisi ja ne on tärkeitä. Ja hän sinne halusi mennä ja moni muukin haluaa mennä Namibiaan, niin hän vaan tietäisi. Ja tästä Rosa Kleistä mä istuin Fingon eli Kepan nykyinen seuraaja jossain vuosikokouksessa ja tämä Monihelin johtaja, joka on
somalitaustan ja hän tiesi kaikki nämä asiat oikein hyvin ja hän on ollut ajamassa, että Helsinkiin pitäisi saada kans joku aukio. Ja häneltä mä kuulin tästä Tampereen aukiosta, että kyllä tämä on aika kovia juttuja, jos näistä saataisiin jotain ihan oikeasti aikaiseksi. No joo, ja tästä Leila Koivuisesta ja muista, niin tässä tänä vuonna Suomen Namibian-seurakin pitää asiaa esillä yhdessä historiat yli rajojen kanssa. Toi Sepon puheenvuoro muistutti mun asiasta, joka mun piti mainita ja unohdin tuossa. Oli siis se, että kiinnostava ja täysin tutkimaton toistaiseksi historian pätkä on siis 70- ja 80-lukuja se, miten suomalaiset lähetystyöntekijät tahtomattaankin joutuivat osallisiksi niin kuin apartheidin vastaisessa taistelussa ja Namibian itsenäistymistaistelussa ja minkälaisia rooleja he joutuivat ottamaan ja mitä he joutuivat tekemään. Siis siellä tapahtui asioita, joista saisi seikkailuelokuvia aikaiseksi. Asioita, joista piti vaieta silloin, koska silloin se olisi tavallaan vaarantanut niiden lähetystyöntekijöiden työluvat siellä paikan päällä, koska olisi nähty poliittisiksi toimijoiksi ja niin kävikin, että evättiin työlupia. Mutta se on kiinnostava vaihe ja musta se on niin kuin aika hieno luku tätä Suomen ja Namibian välistä niin kuin kumppanuutta se, että ne suomalaiset lähetit auttoivat niitä Etelä-Afrikan terroristeiksi leimaamia vapaustaistelijoita, jotka oli siis näille suomalaisille läheteille siis heidän opiskelijoitaan ja seurakuntalaisiaan ja se tavallaan se ristiriita, mikä siinä tilanteessa oli, niin se on outoa minun mielestä, että tätä ei ole kukaan tajunnut ottaa tutkimuskohteekseen. Kiitos. I would have a question for the first speaker. I'm working as a gender justice advisor in film, and I would like to hear what do you think about including gender, especially other genders than men and women, into decolonization? How do you see the role of gender in decolonization? Thank you so much for that question. A few weeks ago, I was speaking on decolonizing human sexuality. Part of the challenge that we have is that European binary understanding of gender is actually part of the problem why we are where we are today. In many pre-colonial communities in Asia, in Africa, in Latin America, there was no rigid gender binary between masculine and feminine. Gender was quite fluid and people could move across different varieties of gender expressions. Now, most of the communities that were colonized, on whom the rigid gender binary was imposed, are now fighting the now new so-called progressive European understanding, which is actually moving towards where the colonized communities were before colonization, and trying to move these former colonized communities from where Europe placed them to try and return them to the pagan systems. So it's really a rich area for decolonial thinking and acting. And I think there are some conversations that are going on around that. And yes, I'm very happy to participate in such conversations like I was doing a few weeks ago. Thank you. Kiitos tosi paljon erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta. Ja tiedän, että oma katseesi tuossa väitöstutkimuksessa kohdistui menneeseen. Oli tosi musta tärkeä reflektio se, että se miten me ikään kuin viestitään tai tulkitaan tai kuvataan, että se kertoo yleensä aina meistä itsestämme todella paljon. Ja toki tätä lähetyksen niin kuin keskustelua käy ihmiset erilaisissa
sukupolvissa samanaikaisesti, eli monenlaisia niin kuin kuvia on läsnä samaan aikaan, ja mä ajattelen jotenkin, me siinä dialogissa tavallaan neuvotellaan sitä, että mikä on se yhteinen kuva. Kun sä katsot nyt tämän päivän lähetysnarratiivia ja kuvastoa, niin mitä sä sieltä nostaisit esille nyt tämän kaiken tiedon varassa ja valossa, mitä sulla on, mitä se kertoo tästä meidän työstä ja toisaalta meistä? No, tässä en ole asiantuntijuuteni vähenee nyt, mitä lähemmäksi nykypäivää tullaan tässä asiassa, mutta sen verran kun mä oon ymmärtänyt, moni asia on muuttunut parempaan suuntaan, se on ilmiselvää, mutta on kuullut niin kuin viestejä siitä, että tavallaan se tapa, millä kun sitä taloudellista apua annetaan, niin se tapa, millä sitä rahaa hallitaan. Ja voi olla, että siitä oli äsken myös puhetta siitä, että tavallaan siinä pitää täyttää tietyt ehdot, kun sitä rahaa käytetään, joka liittyy siihen, että kirjanpidollisiin kysymyksiin ja kaikkeen siihen. Siis se on tätä projektiajattelua, joka riivaa suomalaista yhteiskuntaa laajasti, yliopistoa ja kaikkia hallintoa. Se, että mikään toiminta ei ole enää pitkäjänteistä, vaan sitä tehdään niin kuin hankkeissa, joita pitää suunnitella ja jota pitää raportoida. Ikään kuin tämä hallinnon malli on nyt mun mielestä semmoista uuskolonialismia, että tavallaan pakotetaan sellaisiin yhteisöihin, jolle se ei välttämättä ole niin kuin luontoista. Mutta tämä on, mä en tiedä tästä, tämä on tämmöinen huhu, minkä mä oon kuullut, että ongelmaksi on muodostunut se, että pakotetaan tietty toimintatapa niin kuin niille kumppanikirkoille. Mutta mä puhun nyt suuta suuremmalla tässä asiassa. Jos otetaan tässä vaiheessa yksi kysymys chatista, sitten meillä oli vielä joitakin käsiä ylhäällä. Helena Kauppila kysyy, että onko Ollin itsensä mielestä lähetystyö rasistista, ja myös, että mitä noin kirjallisuustieteilijänä ajattelet siitä, että lähetystyötä korvataan nykyään tällä latinalaisperäisellä missio-käsitteellä? Jälkimmäiseen on helppo vastata. Mä, kuten jo tuossa aikaisemmin ilmaisin, niin musta pitäisi puhua kirkon kansainvälisestä työstä eikä lähetystyöstä. Paitsi tietysti silloin, kun, no joo, tämä nyt on kirkon omia määritelmiä, mikäpä minä olen ulkopuolelta sitä sanomaan, miten se työtä määritellään, mutta tuntuu hassulta ja niin kuin väheksyvältä. No onko se rasistista? Joo, mä oon hirmu tietoinen siitä, että tämä rasismisana on ihan uskomaton, niin kuin herättää vahvoja mielipiteitä. Niin kuin. Mutta mä ajattelin, että tällaisessa tilanteessa, jossa me ollaan kaikki ihmiset varmaan semmoisia, jotka ei miellä itseään rasisteiksi, niin on tavallaan niin kuin hyvä leikkiä sillä ajatuksella, että entäpä jos tässä minun tavassani ajatella onkin jotain sellaista samaa. Ja se on myöskin se, että sitä pahuutta ja sitä niin kuin syntiä, jos puhutaan taas tällä uskonnon kielellä, ettei sitä ulkosteta, vaan niin kuin ikään kuin tunnustetaan itsessä niitä samanlaisia ajattelun mekanismeja. Niin siinä mielessä musta voi olla niin kuin taktisesti hyvä ajatella ja kysyä, että mitä lähetystyössä on rasistista. Mutta semmoisen niin kuin tavallaan, mä en tutkijana enkä ihmisenä enkä asiaa sivusta katsomana halua tuommoisia niin kuin väitteitä esittää, mutta minusta meidän on syytä kysyä asioita, että millä tavalla meidän ennakkoluulot, meidän tapa pitää itseämme parempina, pitää itsestään selvänä sitä, että me ollaan etuoikeutettuja suhteessa johonkin toiseen maailman ihmisiin, niin missä määrin se itse asiassa täyttää rasismin määritelmän? Mulla on kysymys, onko tämä päällä? Kuuluuko? Joo. On, okei. Minä olen siis Lotta Kammelin, olen myös Lähetysseuran palveluksessa. Minun kysymys Ollille koskee tätä xenosofian käsitettä, jonka mainitsit ja jonka vähän jätit ehkä hautumaan. Itse tunnistan sekä tätä xenofobisuutta että xenofiliaa itsessäni, että nämä on hyvin mainioita käsitteitä, mutta voitko jättää meille jonkun kotiläksyn siitä, että mitä tämä xenosofia on? Onko se jotain tämmöistä autenttista yhdessäoloa vierauden äärellä ja miten voimme lähteä sitä kohti? Kiitos. Hassu tunnustaa, mutta junassa luin tuota väitöskirjaani pitkästä aikaa ja oli hämmentynyt, kuinka vaikutti ihan hyvältä. Ja sen lopussa taidan sanoa jotain sellaista, että xenosofia on jotain, jota ei välttämättä aina edes huomaa. Että se on jotain arjessa semmoista, joka on tavallaan,
ehkä kyse on siitä, että meillä on sitä jo, mutta meidän täytyy ikään kuin osata artikuloida se esiin, mutta se on tavallaan sitä, mikä syntyy semmoisessa normaalissa kanssakäymisessä. Että ei se välttämättä sen suurempaa ole kuin jotakin niin kuin arkista ja pienimuotoista, josta sitten ehkä kasvaa jotain suurempaa. Thank you. I think on the question of mission and racism, maybe we need to begin to think not only in terms of us being racist or not racist, but us being intentionally anti-racist. So whenever racism occurs or appears, we are willing to stand up and take a position against it. I think in most cases as Christians, we are comfortable not to be racist towards other people, but also not to do or say anything when we see racism happening to some people. So what we've been trying to do is intentionally promoting the idea of mission or churches becoming anti-racist as opposed to being non-racist. Yes, thank you. My name is Tanja Viikki and also working for film. So I have a question to Dr. Masiva. Pauliina mentioned in your dialogue about the lip service that there has been lots of talk about the need for decolonization and need for anti-racist action, but in reality the real transformation, I don't know if we can say whether it has started or whether it is starting, but in your opinion, and what would be your advice for us? What would be the kind of crucial steps to take this transformation real? Thank you. Thank you. That's very difficult, but I think behind the centuries of racism and racial discrimination and systemic racism and all these things lie a particular fear that is amongst us. And this kind of fear is something that we are also afraid of talking about. First, I think, is creating safe spaces within our own organizations to begin to open up on our fears. I ask, why am I afraid of women? Because I am a man. And I ask this when I'm doing my other things around gender justice. What is it that makes me fear women? Because unless I can begin to open up on that fear, the transformation that you speak about might not come. Because the transformation must challenge that fear that is making me be afraid of women, so that if ever I think women are being empowered, I should try to frustrate it sometimes without even openly saying it, but we can, like you rightly say the right things in order to make sure that the actual transformation doesn't happen, because we have this fear that we are protecting. I think within Finland, within the ecumenical movement, globally, we need to begin to ask ourselves, why are we afraid of diversity? What is it that I'm afraid of when I see a person of African descent? What is it that I fear when I see a person of Asian descent or any other diversity that we can think of? Because only then can we begin to look at each other in a different way. I think there's a lot of fear that we are hiding, that we are even afraid of to even mention it,
Because also, if I openly declare my fear, what is she going to think about me having opened up to Paulina? That Paulina, you know, when I see this kind of person, this is what I think, this is what I feel, this is what I fear. Is Paulina going to judge me? If I think Paulina is going to judge me, I will not share my fear with her. So I keep it within myself. Do we have enough safe spaces for people to share their honest fears so we can begin to overcome those fears? Thank you. Kiitos. Ei näytä. Kiitoksia. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron Elina Siukoselle. Ole hyvä. Kiitos. Mulla on ihan lyhyesti haluan pyytää teiltä apua. Ensinnäkin kiitos, että olette tulleet näin sankoin joukoin sekä paikan päälle että sinne striimin taakse. Mä oon Elina Siukonen ja työskentelen lähetystyön eteenpäin menemiseen liittyvä työ, niin se saisi olla vielä enemmän näkyvillä Lähetysseuran niin kuin ehkä viestinnässä ja sitten myös meidän kumppaneiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Mutta koska me ollaan kuultu tällaista viestiä, eikä olla ihan tarkkaan varmoja siitä, että minkälaisia toiveita ja ajatuksia teillä on, niin siksi pyydän apua siinä, että voisitte vastata tällaiseen lyhyeseen kyselyyn siitä, että mitä tällainen tavoittava työ, se missä kirkko laajenee uusille alueille, niin mitä se teidän mielestä tarkoittaa ja miten toivotte tai mitä ajattelette, että mikä suomalaisten työntekijöiden rooli olisi tällaisessa työssä. Ja jotenkin tämä kysely tietenkin liittyy niin kuin näihin teemoihin, mistä ollaan tänään esimerkiksi keskusteltu, dekolonisaatioon ja kumppanuuteen. Lähetysseura haluaa tehdä töitä kumppaneiden kanssa ja kumppaneiden toiveiden mukaisesti, mutta että meillä on tärkeää myös kuulla teitä, meidän suomalaiset ystävät ja kumppanit. Tuossa selkäni takana on QR-koodi, eli kun puhelimella näyttää siihen, niin pääsee sinne kyselyyn suoraan. Ja mun suuri toive on se, että sitä kyselyä voitaisiin täyttää siellä netissä. Mutta koska täällä on paljon ihmisiä paikan päällä, niin meillä on näitä kyselylomakkeita tuossa ovesta ulos ja vasemmalle, niin kyselylomakkeita myös paperisena. Eli netin välityksellä, niin napatkaa QR-koodi ja paikalla olijat, tulkaa tuonne meidän pisteelle, täyttäkää kysely tai sieltäkin saa sen QR-koodin itselleen. Kiitos teille kaikille. Ja tämän teologisen symposiumin striimattava osuus alkaa tulla päätökseen. Kiitos kaikille siellä ruudun takana olijoille. Meillä kuitenkin ohjelma jatkuu täällä Tikkurilan kirkolla vielä. Seuraavaksi on vuorossa ruokailutauko. Eli seuraavaksi on vuorossa tauko. Voitte tässä seurustella toistenne kanssa ja ruokailupaikkoja löytyy täältä Tikkurilasta monia. Tässä kirkolla palvelee Lauran kahvila. Se on 8 asti auki. Sieltä saa suolaista ja makeaa leivonnaisia, myöskin uuniperunaa ja salaattia löytyy tuosta Lauran kahvilasta. Mutta tässä lähellä on myös monia muita paikkoja. Tuolla Tikkurin kauppakeskuksessa, eli tuolla oikealla, niin siellä löytyy hampurilaispaikkaa ja sushi-buffeeta. Ja sitten tuolta, jos kävelette tuonne Dixin kauppakeskukseen, niin siellä on myös monia välimerellistä ja siellä löytyy myös italialaista ja korealaista ja muuta. Ja meillä ohjelma täällä jatkuu, sen voi vielä
laittaa sinne ruudulle. Eli jatkamme tässä kirkolla ohjelmaa kello 17. Ja silloin pohdimme Hanna Mithikun kanssa, millainen on antirasistinen kirkko. Ja pohdimme myös tulevaisuuskuvia lähetystyöstä Tiia Orpanan kanssa. Näin. Eli kiitoksia kaikille.